Good afternoon, dear students. Hope you're all doing well. Am I audible? Yes. I think ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ audible or if there is any mistake in the audio or the video. Yes. So I think it's been quite a few days since we both have met. In the last few sessions we had discussed regarding the structures of cell, different organs of cell, and their functions, their names, their structures, etc. While studying regarding the cell, we had discussed about the cell theory, if you remember. In cell theory, there was a statement given by a scientist called Rudolf Virchow. Okay, Rudolf Virchow and the scientist on the statement kottida. If you remember, the statement goes like, omnis cellula e cellula anta. Okay, omnis cellula e cellula ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರುಡಾಲ್ಫ್ ವಿರ್ಕೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್? ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೈ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೀನಿಂಗಿಗೆ ಹೋದರೆ ಓಮ್ನಿಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲಾ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ formed by the pre-existing cells anta meaning barutte, right? If you remember, okay, new cell arises from the pre-existing cells. ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು? what is the need for the formation of new cells? Anybody? ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಅಟ್ಸೆ ಎಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? For the continuation of what? For new generation? Generation would not be a correct word. For their growth and development. Perfect. For the growth and development. You know, there are many things that define a living body. On the living body alli there are many processes that take place. For example, respiration irbodu, digestion irbodu, or metabolic activities anta navenu ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಥರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. or
ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಜನರಲಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೋತ್. ಈ ಗ್ರೋತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಾಡಿಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ a cell has to, a new cell has to be formed. A new cell ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ division. We call it as what? Cell division. I think you know about cell division, right? ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಕಲ, ಈ ಸೈಕಲ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ no, right? Then what is cell cycle? What is a cell cycle? What is a cell cycle? Okay, I think you know the other thing. A cell cycle refers to, ಜನರಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ ಒಂದಿದೆ ಎರಡಾಗೋದು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕೀಗ? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ. ಹಾಫ್ ಸೋಫಾ, ಹಾಫ್ ಟಿ ವಿ, ಹಾಫ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್? ಒಂದು ಮನೆ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಟಿ ವಿ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸೋಫಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋವಾಗ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋವಾಗ ಒಂದು ಸೋಫಾನ ನೀವು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಟಿ ವಿನ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದು? ನೋ. ಏನಾಗಬೇಕಲ್ಲಿ? ದ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಫಾನ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ವಿನ ತೊಗೊಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಒಂದು ಸೋಫಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಫಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ಇದೇ ಡಿವಿಷನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಸೆಲ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋ ಸೆಲ್ನ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಸೆಲ್ನ ನಾವು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ at the beginning will be called as a parent cell. The cell which is formed later will be called as daughter cells. ಎರಡು ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 4 ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಡಿವೈಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಅದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್, there are many other processes that take place during the or before the cell division. Cell division ಆಗೋವಾಗನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ.
Okay. So a cell cycle is nothing but it is a sequence of events what is a cell cycle? It is a sequence of events. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ events ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ by which let me write that also. Okay, it is a sequence of events by which a cell it is a sequence of events by which a cell duplicates its genome second synthesizes the other constituents of cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell, and eventually divide into two daughter cells. So what is a cell cycle? A cell cycle is a sequence of events. Sequence in the sense a series. It takes place one after the other. It takes place in an orderly manner. On the order alli agutte. Okay, it is a sequence of events by which a cell ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. It is still in the explanation level only. I haven't completed my explanation. I have just written the definition. Okay, so it is a sequence of events. There are many events that take place. Correct? ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A sequence is nothing but a series. Okay, series ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ in order one after the other. It is a sequence of events by which a cell ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಗುತ್ತೆ. A cell duplicates its genome. In every body there is something called as a genome. Correct? Yes, genome ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? Have you heard of the word genome? ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ genome is nothing but DNA. Have you heard of DNA? DNA ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಹೆರಿಡಿಟರಿನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಹೆರಿಡಿಟರಿನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು DNA ಅಂತ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. Yes, have you heard of DNA? Then for the time being, let us keep genome as DNA only. Essentially it is DNA, but genome ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್. It is a complete set of genes or hereditary material that we have inside us. Okay, deoxyrino alla, it is deoxyribo.
ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈನ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯುಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜೀನೋಮ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ? ಎನಿಬಡಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ? ಇನ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲಿ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್? 48. Any other options? Any other answers? 46. 46, correct. A 46, or they are generally arranged in pairs, 23 pairs. 46 is the total number. They are arranged in 23 pairs. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, there is a cell. ಆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ? 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಆ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 cells ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ 23 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. there is one type of cell division where the division takes place like this also. 46 ಇದ್ದಿದ್ದು 23 ಆಗುವಂಥ ಡಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಆ ಕೇಸೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ 46 ಇದ್ದಿದ್ದು 23 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. 23 ಆಗಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ 46 ಆಗಬೇಕಾ? ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ, ಓಕೆ, 2 ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ 46 ಆಗಬೇಕಾ 23 ಆಗಬೇಕಾ? Yes, in Vitas, see, I not going into that much deeper now. I am still at the definition of cell cycle. Cell division types ಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. The question is simple. ಯಾಕೆ ಜೀನೋಮ್ DNA ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 46 ಇದ್ದಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ 23 ಆಗಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ 46 ಆಗಬೇಕಾ? ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಲೇಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ಕಾಮನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? 23 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೇನೇ ಇರಬೇಕು ಹೊಸ ಸೆಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 46 in the beginning, here also it should be 46, here also it should be 46 only. 46 ಇರಬೇಕು. Okay, there is a type of division where the chromosome number will become 23. Okay, 23 ಆಗುವಂಥ ಡಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 46 ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೂಡ 46 ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಡ್ಯುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನೋಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಡ್ಯುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನೋಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? Yes, perfect. Yes, moving on. So the first event will be, or the events ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು duplicates its genome, then synthesizes the other constituents of cell. As I said earlier, ಒಂದೇ ಮನೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟಿವಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೋಫಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 2 ಸೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ 2 ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಕು. ಈಚ್ ಹೌಸ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಟಿವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೋಫಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ 1 more. ದ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ.
ಎರಡಕ್ಕೂ ಅದೊಂದೇ ಥಿಯರಿನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೊಂದೇ ಸ್ಟೋರಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಥಸೈಸಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಅದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೀನೋಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು RNA ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Organelles ಅಲ್ಲಿ mitochondria, chloroplast, etc. etc. There are many organelles which we have studied already. Correct? Study ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ already. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದೆಲ್ಲದ್ರನ್ನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ದಿ division take place. Correct? So duplicates its genome, synthesizes the other constituents of cell, and eventually divide into two daughter cells. Eventually divide into two daughter cells. ಎರಡು daughter cells ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದು. So this whole events na ನಾವು togetherly ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? This is called as cell cycle. Hope you got the definition of cell cycle. A cell cycle is a sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of cell, and eventually divide into two daughter cells. Do you have any doubt in the definition of cell cycle? Yes, if you have any doubt, you can specify the doubt in the comment. Okay, let me raise this. Moving on. Generally, a cell division is of two types. Okay, a cell division is of two types. Where did the N go? Cell division is of how many types? Two types. The two types of cell division are mitosis and meiosis. So the two types of cell division are mitosis and meiosis. We will be studying both mitosis and meiosis. At the end, we will be knowing about the differences in the types of cell division. Okay, two types of divisions take place. How many cells does meiosis contain and how many does mitosis contain? Every division begins after division. Perfect. In mitosis, you will get two cells after division, two daughter cells, and meiosis it is four daughter cells. Okay, in mitosis it is two daughter cells, in meiosis it is four daughter cells. Is that clear? Shall we move on to the stages or the phases of cell cycle? Cell cycle the phases gogonwa. Okay, yes, perfect. Let us get into the phases of cell cycle. Phases referring to not the PHACES, PHASES. Okay, PHASES. Let's move on to the phases of cell cycle. Okay. Now what is a cell cycle? It is a sequence of event. Yellinda start agutte? It starts from a single cell, correct? It starts from a single cell. One single cell in the start agutte. Let me change the color. Okay, fine. It begins with a single cell, right? And
It goes on following many other, okay, it goes on following different event and eventually forms how many cells? Eventually it forms two daughter cells. Okay, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಟೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ನಾವು ಟುಗೆದರ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್. This cell cycle contains how many phases? Two phases. It contains two phases. The two phases are interphase and M phase. The two phases are what? Interphase and M phase. Interphase and M phase. Let me write it down here also. Two phases, interphase and M phase. Is that clear? The two phases are what? Interphase and M phase. Generally, interphase is again subclassified into three phases, right? The interphase is again subclassified into how many phases? Three phases, right? Subclassification agide three phases agi. The three phases are G1 phase, S phase and G2 phase. What are the three phases? Under interphase, three subphases under interphase yavudella? G1, S and G2 phase. The M phase has been subclassified into how many? Basically ಎರಡಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಒಂದು 5 ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 5. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ 2. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆನ್ ಟು 3 phases, G1, S and G2. Okay, G1, S and G2. M phase has been subclassified into 2 actually, karyokinesis and cytokinesis.
ಇದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಂ ಫೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಾ? Karyokinesis has been subclassified again into prophase, metaphase, anaphase. Prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, so the phases of prophase, metaphase, anaphase, telophase, cytokinesis. The phases of cell cycle are how many? 2. The phases of cell cycle are 2. Yaudela? M interphase and M phase. Interphase and M phase. Interphase and M phase. The interphase has been subclassified onto G1 phase, S phase and G2 phase. Correct? G1 phase, S phase and G2 phase. Later, the M phase has been subclassified into karyokinesis and cytokinesis. The karyokinesis again has 4 different substages called as prophase, metaphase, anaphase and telophase. In general, in majority of the human cells, the cell division, the duration of cell division is about 24 hours. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದು 2 ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 24 hours. ಆ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಫೇಸಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? The M phase is about or takes up about just 5% of time, whereas the interphase takes about 95% of time. You remember this? ಹಾಗಾದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಅಬೌಟ್ 23 hours. It's about 23 hours and the M phase is just about 1 hour. Okay, so 23 hours is about interphase and 1 hour is just the M phase. ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಏನದು ಬೇರೆ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಫೇಸ್ or it can also be called as the resting phase. Generally resting phase anta karitevi navu, but I would prefer calling it as a preparatory phase because the cell is not at rest here. Resting phase doesn't mean that cell is in rest. Okay, resting phase doesn't mean that the cell is in rest. The cell is in working mode only. It is getting prepared for the division. The M phase is also referred to as M phase can also be referred to as mitosis phase or dividing phase antanu karitare. So as here ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಬಟ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ನೇಮ್ಡ್ interface can be better named as
preparatory phase, because generally the cell in the interface is preparing itself for the division ಗೆ prepare ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, be it ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಜೀನೋಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಜೀನೋಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ವಾ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗನಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಫೇಸ್. ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನಿಂದ ನೀವೊಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು. ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಸನ್ that everyone basically ನೀವು have to learn from this cell cycle. Just look at the time that it takes. Okay, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ it takes about 95% of time. It takes about how many percentage of time? 95% of time. Then what is the time left for the division? It is just 5%. Division is execution. Correcta? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ? The cell is taking more time in preparing. It is taking more time in preparation than in the execution. So if the preparation is good, then the execution will be easy. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಿ ಯು ಓದೋಂಥ ಮಕ್ಕಳು. ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದೊಂದು ತಪಸ್ಸು ಥರ. ನೀವು ತಪಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ವರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಫೇಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ 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 ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ that your preparation will always be best. When the preparation is best, then the result will be also best. If the preparation is poor, then the result will also be poor. Correcta? ಸಣ್ಣ ಸೆಲ್ಲೇ ತನ್ನ 95% ಆಫ್ ಟೈಮ್ನ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮೊಳಗಿರೋವಂಥ ಸೆಲ್ಗಳು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ವೆನ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇದು ಇವತ್ತು ನಾಳೆಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಇದು ನೆನಪಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, because a perfect preparation is the key to success. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಹೋದರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಮನೇಲಿ ಜನರಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ತಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, right? Okay, remember this. Fine. Hope you got about the phases of cell cycle. Any doubt in phases of cell cycle?
ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ G1 ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ G2 ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ G1 ಫೇಸ್, G1 ಫೇಸ್, ಎಸ್ ಫೇಸ್, G2 ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟಿಮಿಡೇಟೆಡ್. ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಜನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ಕೇಳಬೇಡಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 or 3 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಸೊ G1 ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ G1 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, G1 ಫೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿರ್ಬೋದು G1 ಅಂದರೆ? G1 ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? Generation 1 ಅಲ್ಲ, this is actually gap 1. G1 refers to gap 1 phase, or it can also be called as growth phase 1. ಗ್ಯಾಪ್ 1 ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ 1 ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What does S here stands for? S phase ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? S refer to synthesis. It is a synthesis phase. ಏನು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ G1 refers to gap 1 or growth 1, S refers to synthesis. Then G2, it's easy now. It refers to gap 2 or growth phase 2. ಈ ಮೂರು ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, there is one more phase in interface. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, that is G0 phase or G0, growth 0 or G0 phase ಅಂತ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದು G0 ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವೈಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ ನೀವು 3 ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. G0 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ it is located near the G1 phase. ಬಟ್ ನಾನು ಬರೆಯುವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನಿರ್ಬೋದು G1 ಫಂಕ್ಷನ್, ಎಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, G1 ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, G2 ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, G0 ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, G0 ಫೇಸ್ನ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ next class. So for today we have studied regarding the definition of cell cycle, a general introduction about cell cycle and the events that takes place in cell cycle, phases of cell cycle, okay, and a brief introduction on interface. Hope all the topics are clear. If you have any doubt, you have the time now.
If you have any doubt regarding this topic, you can ask. Okay then, thank you for listening to the class. Let's meet in the next class. Thank you.